আচ্ছা বন্ধুরা, আমরা আগের ক্লাস দুটোতে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের আগের ক্লাস দুটোতে আমরা 1983 সাল এবং 1984 সালে যেসব স্থান বা স্থাপত্য শিল্পগুলি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইন 1985 1985 সালে, 1986 সালে এবং 1987 সালে এবং 1988 সালে এবং 1989 সালে যেসব স্থানগুলো ভারতবর্ষের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে নথিভুক্ত হয়েছে তা নিয়ে আমরা কি করব, আলোচনা করব। প্রথমেই ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইন 1985, কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক 1985 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে নথিভুক্ত হয়েছে। It is located in Assam and famous for the one-horned rhinos. মানস ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এটি 1985 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং it is located in Assam. It is famous for tiger conservation and wildlife buffalo population. কেওলাডিও ন্যাশনাল পার্ক ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে 1985 সালে নথিভুক্ত হয়েছিল। It is located in Rajasthan, রাজস্থানে অবস্থিত। The Siberian crane came here during the winter season. সাইবেরিয়ান ক্রেন শীতকালের সময় এই কেওলাডিও ন্যাশনাল পার্কে আসে। 1986 সালে হাম্পি গ্রুপ অফ মনুমেন্ট নথিভুক্ত হয়েছিল। It is located in Bellary, Karnataka. Hampi was the capital of the Vijayanagara Empire in the 14th century, built by the Harihara and the Bukka of the Hampi group of monuments. এটি নির্মাণ করেন হরিয়ারা and the Bukka Hampi group of monuments. The খাজুরো টেম্পল 1986 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে নথিভুক্ত হয়েছিল। It is located Chhattarpur district of Madhya Pradesh, built by the Chandela ruler. It includes Hindu and the Jain temple. এবং চান্দেলা রুলার দ্য খাজুরো টেম্পল নির্মাণ করেছিলেন এবং এই খাজুরো টেম্পলের মধ্যে বেশিরভাগই কি হিন্দু এবং জৈন মন্দির রয়েছে। ফতেপুর সিক্রি 1986 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে নথিভুক্ত হয়েছিল। It is located in the Uttar Pradesh, built by the second half of 16th century of the Emperor Akbar. আকবর 1600 শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি কি করেছিলেন, এটি নির্মাণ করেছিলেন। দ্য চার্চ অফ গোয়া 1986 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে নথিভুক্ত হয়েছিল। বিল্ড বাই পর্তুগিজ এবং এর কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয়েছিল 1594 খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয়েছিল 1604 খ্রিস্টাব্দে। 1987 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে নথিভুক্ত হয়েছিল দ্য এলিফ্যান্ট কেভ। দ্য এলিফ্যান্ট কেভ ইজ লোকেটেড ইন মহারাষ্ট্র। ইট ইজ অলসো called the Gharapuri cave. There are 7 caves and all have the temple dedicated to Lord Shiva. পাট্টাদাকাল গ্রুপ অফ মনুমেন্ট 1987 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে নথিভুক্ত হয়েছিল এবং এর লোকেশন কর্ণাটকা। তৈরি করেছিল চালুক্য ডাইনেস্টি অফ দ্য 7th and the 8th century.
It is famous for the Bursar style temple. The সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক 1986 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে নথিভুক্ত হয়েছিল। It is famous for having the largest mangrove forest in the world. ভারতবর্ষের এটি সবথেকে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এর জন্য বিখ্যাত। দ্য গ্রেট চোলা টেম্পল 1987 খ্রিস্টাব্দে এটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে নথিভুক্ত হয়েছিল। ইট ইজ লোকেটেড ইন তামিলনাড়ু, বিল্ড বাই দ্য চোলা রুলার। এটি তামিলনাড়ুতে অবস্থিত, চোলা রুলাররা নির্মাণ করেন এবং এখানে টোটাল 3টে মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। ভদ্রেশ্বরা টেম্পল, তাঞ্জাভুর, তামিলনাড়ুতে। গঙ্গইকোন্ডা চৌলিশওয়ারাম টেম্পল এবং নাম্বার 3 হচ্ছে যে ঐরাবতেশ্বরা টেম্পল, দারাসুরাম, তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইন 1988 এ নথিভুক্ত হয়েছিল দ্য নালন্দা দেবী দ্য নন্দা দেবী ন্যাশনাল পার্ক। ইট ইজ লোকেটেড ইন উত্তরাখণ্ড। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইন 1989 দ্য সাচি স্তূপ নথিভুক্ত হয়েছিল 1989 খ্রিস্টাব্দে। It is located in Madhya Pradesh and it's one of the largest Buddhist monument built by Emperor Ashok. এটি মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত সাচি স্তূপ এবং এটা খুব পুরনো বুদ্ধিস্ট একটা মনুমেন্ট এবং এটি সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরো 2021 সাল পর্যন্ত যেসব স্থানগুলো বা স্থাপত্য শিল্পগুলো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সঙ্গে নথিভুক্ত হয়েছিল তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।